اومدیم با یه ویدیو رو مخ دیگه، یه بانی ویدیو رو مخ دیگه، نه بازی رو مخ دیگه. هورا! این آقایی که میبینی تو قابلمه رفته نشسته یکی هم Oh, you just lost a lot of progress. That's a deep frustration, a real punch in the gut. There's no feeling more intense than starting over. If you deleted your homework the day before it was due, as I have, or if you left your wallet at home and you have to go back after spending an hour in the commute. If you won some money at the casino and then put all your winnings on red but it came up black. If you got your best shirt dry cleaned before a wedding and then immediately dropped food on it. If you won an argument with a friend and then later discovered that they just returned to their original view. Starting over is harder than starting up. If you're not ready for that, like if you've already had a bad day, then what you're about to go through might be too much. Feel free to go away and come back. I'll be here. Alright, thanks for coming with me on this trip. I'll understand if you have to take a break at any point. Just find a safe place to stop and quit the game. Don't worry, I'll save your progress, always, even your mistakes. This game is a homage to a free game that came out in 2002 titled Sexy Hiking. The author of that game was Jazzle, a mysterious Czech designer who was known at the time as the father of B games. And B games are rough assemblages of found objects. Designers slap them together very quickly and freely, and they're often too rough and unfriendly to gain much of a following. They're built more for the joy of building them than as polished products. In a certain way, Sexy Hiking is the perfect embodiment of a B game. It's built almost entirely out of found and recycled parts, and it's one of the most unusual and unfriendly games of its time. In it, your task is simply to drag yourself up a mountain with a hammer. And that act of climbing, in the digital world or in real life, has certain essential properties that give the game its flavor. No amount of forward progress is guaranteed. Some cliffs are too sheer or too slippery, and the player is constantly, unremittingly in danger of falling and losing everything. من واقعا فکر نمی کنم بتونم بیشتر از اینجا رو تا آخر ویدیو واقعا نمیشه اینطوری بزنیم. مگه میشه اینطوری بگیری؟ بابا این بشکه بی ثابت بخوره. من خیلی دوستم اینه که این بازی ها رو میسازن. خیلی دوستم ببینم مثلا تو چه حالی هن میسازن، مثلا چه اتفاق خاصی براشون. ماشاءالله تو بشکی که نشسته حال پیاده شدن نداره. بلدم این چکشش رو درست بگیره، دستش بکوبونه. نگاه کن، کلا خیلی چپوله، نمیتونه هیچ کاری کنه. قشنگ اینجا رو مثلا باید اینجوری نه 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 نه. آها همینجا. وای وای وای. میشه بگیری بری بالا؟ چرا این وای میسه؟ نه 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 Oof, نه sorry about that.
نه نکن این کارو. دیگه اصلا نمیدونم. نه بابا خودش زد. Anyway, when you start sexy hiking, you're standing next to this dead tree that blocks the way to the entire rest of the چرا game. هول میده It might take you خودش؟ an hour to get over that tree. A lot of people never got past it. نگاه Prod and you poke at it, خودش exploring the داره limits of هول your میده. reach مثلا and your strength, trying to find a way up and نمیزنم over. اینجوری که اینجا هول There's a sense of میده. truth نگاه in that lack of compromise. Most obstacles in video game worlds are اینجوری fake. که هول You can میده be completely دوتا اینجوری confident in هول your بدی از ability to get پایین through پایین رسیدی به once you have the بالای correct بازی. method or the correct equipment or just by spending enough time. In that sense, every pixelated obstacle in sexy hiking is real. گیر نکن تو این لبه دقیقه گیر نکن. بنده خدا اینجا که نباید تبرش بگیره به این باید تبرش نمیم چجوریه که قدتش میرسه. بعد اصلا من اینجا دست نزدم هرو. Oh, it happened again. Keep on trying. Don't let it get to you. واقعا که دیگه برای این بازی دیگه واقعا نمی‌دونم چجوری برم اینو میندازیم بالا. اینو میریم نکن تبر 20 آبیش یه دفعه ول. اصلا راه برگشتی نداره. تو تبرت نکن اینجا باشه بخوای برگردونی. نکن من اینو میخوام برگردونم بیارم اینجا. اینو کج خودشو میزنه بالا. نگاه کن واقعا من نمیدونم چجوری رفتم یه تیکه رو من ببین تبر رو آروم میکنی ببین تبر رو آروم میاری اینجا میکنی اینجا میری بعد نه اینجا نه برو پایین. حالا میشه تبر تو یکم ویل کنی بیا یه نمه پایین نه که کلا بیفتی پایین. من ویل نمی کنم. بابا نمیشه. من اصلا بابا این تبر تو وردا دیگه. چکششو زده نمیخواد ورداره. اینجا بلم ببین اینجا بلم. The obstacles in sexy hiking are unyielding, and that makes the game uniquely frustrating. But I'm not sure Jazuo intended to make a frustrating game. The frustration is just essential to the act of climbing, and it's authentic to the process of building a game میخوای about. بگیری یه A funny تیکه thing رو بری happened to me as I بالا. was خب building بگی this mountain. I'd have an idea for a new obstacle, and build it, test it, and it would usually turn out to be unreasonably hard. نمیفهمم But I couldn't bring myself to make it easier. It already felt like my inability to get past a new obstacle was my fault as a player rather than as a builder. Imaginary mountains build themselves from our efforts to climb them, and it's our repeated attempts to reach the summit that turns those mountains into something real. خیلی ترای هارد کردم ولی هیچ کاری نمیتونم بکنم. میریم بالا. بابا من هرون
نزدم به چکشی رو، هیچ کاری نکردم، دستم اصلا ورداشتم. اینو اینطوری میگم. من هیچی نمیخوام بگم به این بازی. وای این بازی ببین تو قرآن بزن This thing that we call failure is not the falling down, but the staying down. من برم پایین فقط. من میخوام برگردم، نمیخوام برم اصلا. نمیزنی من برگردم. مرسی که تا اینجا ویدیو هم رو بود. واقعا اصلا این بازی رو نمیشه رفت. میدونم هم 100 دقیقه تست کنم و اتفاقی نمیفته، ولی مرسی که تا اینجا ویدیو هم رو بوده. همین الان چنل رو ساب کنید، لایک و کامنت و زنگولم فراموش نشه. تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.